Very, very, very happy afternoon to all. We are in the mission of completion of 20 case scenarios. 8 case scenario out of 20 has been done. This is the 9th one, my dear lovable students. Mr. Ganesh, a salaried person, has 3 houses. One in Thane, Maharashtra, second in Jaipur, Rajasthan, and third in Ratlam, Madhya Pradesh. Details of the flats or houses are as below. Thane flat, 3 BHK flat purchased in April 2023 for 90 lakhs. Afterwards, interior work வந்து 15 lakhs allow பண்ணிருக்காரு. Mr. Ganesh took loan of 65 lakhs for purchase of this flat in 2001 and settled full loan in 2019. இப்ப தானே flat பத்தி இருக்கிற details கொடுத்திருக்காங்க. ரெண்டாவது ஜெய்ப்பூர் house purchased on July 19 for 62 lakhs வாங்கியிருக்காரு. Interior work done in September 2020 for 15 lakh. Loan taken for purchase of this house is 15 lakh in June 2019. As per interest certificate, he paid 12 lakhs and 500 and 43,500 towards principal and interest. Principal 12 lakhs 500 கட்டியிருக்காரு. Interest 43,500 pay பண்ணியிருக்காங்க. During the previous year 22-23, இது நமக்கு ரொம்ப தேவைப்படுற information. Ratlam house purchased in December 2020 for 70 lakhs, stamp duty value 65 lakh. For acquiring this house, he took a loan of 40 lakhs from Canara Bank. Loan was sanctioned on 1/8/2020. He pays EMI of rupees 38,100 per month. As per the interest certificate for the previous year, 22-23, he paid 60,900. Principal வந்து 60,900 and interest வந்து 3,96,300 towards principal and interest respectively. 3 வீட பத்தி இருக்கிற separate information கொடுத்திருக்காங்க. Thane house, Jaipur house, Ratlam house. Municipal tax paid by Mr. Ganesh கொடுத்திருக்காரு. Municipal value, fair rent, standard rate. Other details are as follows. He sold the Jaipur house on 1st Jan 2023 for 90 lakhs and invested 15 lakhs in RECL bond issued by central government on 10th August. January வித்திருக்காரு. January, so என்ன சார் January, February, March, April, May, June, July, August. Beyond 6 months invest பண்ணதுனால 54 easy அவரால் என்ஜாய் பண்ண முடியாது. Mr. Ganesh is working in Windoor Exports Private Limited, Mumbai, and self-occupied Thane flat self-occupied பண்ணியிருக்காரு. He earned a salary of 22,50,350 for the previous year 22-23. He has no other income from any source for previous year 22-23. He has given Ratlam house on rent for financial year 22-23 to Mr. Pradap on a monthly rent of 8,500. He has given Jaipur house on rent for a period of April 2022 to June to Mrs. Madhura Mehto on monthly rent of 7,100 and vacant for remaining period from July to December. அதுக்கப்புறம் அவர் வித்துட்டார். Mr. Ganesh would not like to opt concessional tax rate available under section 115 BAC. CII தனியா கொடுத்திருக்காங்க. 1920 உடையது, 2021 உடையது, 22-23 உடையது. Based on the facts of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to the following question. What would be the net annual value of each house for the previous year 22-23? 3 வீட்டோட net annual value என்ன வரும்னு கேட்டிருக்காங்க. So we have to work out the net annual value. 3 வீடு இருக்கு நமக்கு டோட்டலா. கொஸ்டின் நீங்க படிச்சீங்கன்னா ஒன்னு தானேல ஹவுஸ் வச்சிருக்கீங்க, ரெண்டாவது சார் ஜெய்ப்பூர்ல வச்சிருக்கீங்க, அண்ட் மூணாவது ரத்லம்ல வச்சிருக்கீங்க. கரெக்ட்டுங்களா? So gross annual value less LT bar MT paid by the owner, net annual value less 30% of deduction and IOBC, you will get the answer as income from house property. I'm calculating full income from house property. தானே வீட அவரே வந்து செல்ஃப் ஆக்கியூபை பண்றாருன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நெட் ஆனுவல் வேல்யூ வராது. ஐஓபிசி இன்ட்ரெஸ்ட் எதுவுமே இல்லை. நான் எடுத்த லோன் ஃபுல்லாவே கட்டி முடிச்சாச்சு. ஸோ IFHB will be dash. House to Jaipur பொறுத்த வரைக்கும் gross annual value we have to calculate. Local tax or municipal tax paid by the owner less பண்ணணும். அதுல இருந்து NAV calculate பண்ணலாம். So GAV நம்ம calculate பண்ணோம்னா 21,300 is the gross annual value. Sir, less LT bar MT அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க. 8090 is the Jaipur வீட்டுக்கானது. So 13,210 is the net annual value. 13,210 oda 30% comes to 3,963 is the 30%, and deduction 43,500 is the IOBC. You will get the loss of 34,253. With regard to Ratlam, vade kutrukanga sir, totala 1,02,000 is the rent received. Sir, already question la kutrukanga 6909 is the LT bar MT. So you will get 95,091 is the net annual value.
In the 95,091 or 30% comes to, sir, 28,527 is the 30%. 3,96,300 is the IOBC. Sir, let out property restriction. So 3,29,736 will be the loss. So the அவங்க கேட்டிருக்கிறது NAV மட்டும்தான் சார் nil 13,210 95,091 சார் nil எல்லாத்துக்குமே இருக்கு 13,210 and sir 95,091. Option A is the right answer for 9.1. What is the 9.2 question is a target? What would be the income or loss under the head income from house property in the hands of Mr. Ganesh is the question. இப்போ நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணதே எண்டு வரைக்கும் ஒர்க் அவுட் பண்ணது அதனால தான் சார் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் 34,253 லாஸ் அண்ட் மூணாவது வீட்டுக்கு ஹவுஸ் நம்பர் 3க்கும் லாஸ் தான் 3,29,736. ஸோ த total loss comes to 3,63,989, my dear lovable students. So 3,63,989, option D is the right answer. Come to 9.3, how much amount will be carried forward as loss from house property for the subsequent assessment year? We know that maximum ஒரு வருஷம் 2 லட்சம் ரூபாய் தான் செட் ஆஃப் பண்ண முடியும். கொஸ்டின் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லியிருக்காங்க, வேற எந்த ஹெட் ஆஃப் இன்கமும் கிடையாதுன்னு. அப்படின்னா 2 lakhs வரைக்கும் நமக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம்னா என்ன சார் செட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ரிமைனிங் இருக்கிற லாஸை நம்மளால கேரி ஃபார்வர்ட் தான் பண்ணணும். அப்ப 3,63,989 இருந்து 2 lakhs நம்ம செட் ஆஃப் பண்ணியாச்சுன்னா பேலன்ஸ் 1,63,989 நம்ம கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். So 1,63,989 for 9.3, option is B, my dear lovable students. For option C, what would be the amount of capital gain chargeable tax in the hands of Ganesh for the previous year 22-23? So we have to work out that capital gain. Capital gain work out பண்ணும்போது 90 lakhsக்கு வீட வித்திருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. So the full value of consideration is 90 lakhs. Less expenses for transfer. Sir, question le edume illa. So the net consideration comes to 90 lakhs. Less indexed cost of acquisition. Veeda vaangi irukkiradhu 62 lakhs ku. So 62 lakhs divided by 289 into 331 comes to, sir, 71 lakh 1,038. Less indexed cost of improvement. Sir, 15 lakhs is the cost of improvement divided by 301 because they have incurred in different year into 331 comes to, sir, 1,16,49,502. So if you knock off from 90 lakhs, you will be getting the long-term capital gain of 2,49,460, my dear lovable students. 2,49,460 is the, sir, long-term capital gain. So option C is the right answer for 9.4. I'm moving into the last question from this area. What would be the gross total income of Mr. Ganesh for assessment year 23-24? Or the gross total income? So we have to work out the gross total income again, like the same computation. Sir, salary, they themselves given, which is 22,50,350. Less standard deduction 50,000 can be reduced. So the taxable salary will be 22 lakhs and 350. IFHP, sir, we can set off, sir, 2 lakh rupees as loss from house property can be set off to the extent of 2 lakh. Then long-term capital gain, ipadan calculate panno 2,49,460. So 22 lakh 350 minus 2 lakh, sir, plus 2,49,460 போட்டீங்கன்னா sir 22,49,810 is the total income. So option 22,49,810 is option C is the right answer. All the 5 cases has been given answer for you, my dear lovable students. So 9.1 Thane nil, 13,210, Ratlam 95,091. Loss of 3,63,989. Out of that 2 lakh can be set off. 1,63,989 has to be carried forward. Long-term capital gain of 2,49,640 and 22,49,810. So out of our 20 MCQ, we are done with 9 MCQs. Before you come and listen to 10th one, try by yourself, try to get the answer by yourself.
Once you are in this process, you will start get the answers. That is a real satisfaction and happiness when you are learning. Then enjoy the explanation with me. Till that, thank you and bye bye from my end.